Fala, amigos e amigas do Agro Connection! Estamos aqui de volta para mais um vídeo sobre a safra americana de soja e milho, diretamente aqui dos Estados Unidos. Eu sou a Karen. Eu sou o Marcos. E estamos falando da Dakota do Norte. Bom, hoje o vídeo está recheado de informações. A gente tem até um bate-papo legal com um dos produtores aqui da região. Então assiste até o final para não perder esse conteúdo top. Tá certo, moçada? Já curte, comenta, compartilha e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos semanais que a gente posta para vocês aí, tá certo? Então, Luizão, solta a vinheta para nós. Vamos começar a falar sobre milho? O milho que está no estágio ali de grão dentado, ou estágio R5, já faz 95% aí de todos os campos aqui dos Estados Unidos. E na Dakota do Norte, esse número vai para 87%. Então a gente está um pouquinho atrás em relação ao país. E o milho que já atingiu ali o ponto de maturação fisiológica, né, em que tem aquele ponto preto no grão do estágio R6. Aqui nos Estados Unidos, cerca de 71% dos campos já atingiram esse estágio. E aqui na Dakota do Norte, esse número aí é de 30% a menos, então 41%. Mas esses números estão bem semelhantes em relação ao ano passado. Cerca de 18% desses campos de milho já foram colhidos aqui nos Estados Unidos. E aqui na Dakota do Norte, a gente ainda não tem dado de colheita. Então, como aí muitos campos ainda estão chegando, né, nessa fase de maturação fisiológica, como a gente viu aí 41%, né? Então a gente ainda não tem dado de colheita. A gente também visitou um produtor aí no domingo passado, né? A gente até fez um churrasco com ele, mostrou aí como que faz uma costela aí no bafo, né? E o pessoal se divertiu pra caramba, mas aí a gente também teve a oportunidade de ir pro campo, né? E ver como que tava a lavoura dele. Então vou pedir pro Luiz colocar o vídeo aí pra nós. E aí vocês podem ver como que tá, né, o nível dessa lavoura. Esse é um solo que tem cerca de 7% de matéria orgânica, né? Então bastante matéria orgânica. E é um sistema também plantio direto, né? Faz acho que mais de 40 anos que ele comentou. E cerca de 66% dos campos de milho estão em condição boa ou excelente aqui nos Estados Unidos. Posso falar uma coisa? Sei lá, 7% é muito, né? É muito, é. Agora vamos falar sobre soja. 79% dos campos de soja aqui nos Estados Unidos já estão em estágio de senescência, então que as folhas já estão caindo. E aqui na Dakota do Norte esse número é de 85%, então a gente está um pouquinho mais avançado. Apesar aí, né, da soja ser plantada depois do milho, né, a soja aqui tem um ciclo um pouco mais curto e os dias aqui são mais longos, né, o que a soja gosta. A área colhida de soja aqui nos Estados Unidos de 19% e aqui na Dakota do Norte esse número é de 8%. E as condições, 62% desses campos estão em estágio bom ou excelente. E aí esse produtor que a gente visitou, né, os campos de milho, a gente também visitou um campo de soja. Então ali é um campo que ele está estimando uma produtividade aí de 60 a 65 bushels por acre. E aí o interessante dessa lavoura de soja, né, é que ele plantou, junto da soja, ele plantou linhaça como planta de cobertura. Então, outro fato interessante, né, nesse plantio é de que a soja foi plantada como double row. Então, são duas linhas um pouco mais juntas, né, separadas aí por 60 inches, né? Então, é um sistema um pouco mais diferente, em que ele adensa, né, essas duas linhas, mas em comparação, o espaço entre as linhas, né, fica um pouco maior. E para o milho também foi esse sistema, mas para o milho, ao invés de 60 inches, foram 80. E aí o que ele fez, né, para não ter essa competição da linhaça com a soja? A hora que a linhaça estava ali no período de florescimento, né, que começou o florescimento, ele aplicou o glifosato com 2,4-D, ele matou essa linhaça, né, e aí a soja continuou e tá bonita. Vocês vão ver aí no vídeo, tá bem bonita. A gente tirou uma planta, deu 81 vagens por planta, né, e com aí essa estimativa de produtividade de 60 a 65 bushels por acre. Vamos mudar um pouquinho para a chuva. Então, nessa última semana, né, a gente quase não teve chuva aí no centro-oeste americano, mas em relação à próxima semana, né, a previsão aí é de quase 50 milímetros de chuva aqui para a Dakota do Norte. Então vai chover bastante.
E também aí vai pegar uma parte da Dakota do Sul ali na parte oeste. Mas, de forma geral, né, todo o centro-oeste americano vai receber um pouquinho de chuva, nem que seja ali uns 20 milímetros acumulados nesses 7 dias. Eu sei que está todo mundo curioso, então bora aí para o vídeo com um fazendeiro aqui da Dakota do Norte falando como que foi a safra aí para ele de soja, milho e trigo. Fala, amigos e amigas do Agro Connection, aqui é o Marcos, da Dakota do Norte. Eu vim trazer para vocês mais uma entrevista com o Joe. Ele já esteve aqui no canal com a gente no início da safra, e agora a gente vai conversar um pouco com ele como a safra tem sido e nesse finalzinho aqui os resultados. Hi Joe, if you wanna introduce yourself to the new viewers, you have been here on the channel before, but Yes. for the ones who doesn't know you. Yeah, my name is Joel Bell. I farm near Fargo, North Dakota. I appreciated being on this broadcast before with Marcos, and he asked me if I'd answer a few more questions, and I was glad to. So I also work with Marcos and Carlos and Lewis and the crew at NDSU in the soil science department. But farming's kind of a side gig that I do. Yeah. Because I enjoy it. Yeah, Yes. nice. So let's get to it, and thank you for being here again, Joe. So how's the season have been for you, and if you had any hiccups during the season? The season overall, the growing season for me and my neighborhood has been really good. We've had adequate rain, not too much, which happens once in a while. The crops are really good. We're in the midst of harvesting soybeans now. We harvested our wheat about a month ago, and the wheat yields were probably in my top 5 of my career. They were good. Good to know. Yeah, really good. The quality was pretty good. There's a big discount for protein. If your protein is lower than 14%, there's a pretty massive discount, which can eat into profit margin. But overall, the wheat was really good. The soybeans, my crop is average, maybe a little better than average. But it looks like my neighbors have really good crops. Everything looks really good. The corn looks good. It's drying down quickly, I think, and we should be underway in corn harvest within maybe 2 weeks or so. Right. So it's exciting. It looks like Yeah. at least we have something to harvest this year. Yeah, sounds good. Yeah. And for an average here of soybean, what would we be talking about? Like about 30 bushels, 40 bushels? Average for right in my neighborhood, I would say a good average would be 45 bushels. 45. I'd be pretty happy. I'd be really happy if I had 50 bushels. I would say, I know one field was 45. I think I'm gonna probably have a couple less than that. But yeah, 45 in my neighborhood, but the varieties are getting better, farming practices are getting better, planting technology is getting better. So I think that average is going to be increasing over the next couple of years. So I wouldn't be surprised in the next 10 years, even 5 years to start seeing 50s Yeah, routinely in this neighborhood, and more than that farther south. Yeah. Nice. And how much would be your production costs for soybeans and for corn, roughly? Okay. Yeah, for soybeans, mine are roughly $375 an acre. So I get a family discount on land rent, so it could be $450 probably for would be typical for this area. Probably. Yeah, and in corn, I'm getting to be about $600 an acre for corn 600. production cost. And how much would be, for example, a break-even point for you? I would have to harvest at least like 30 bushels of soybean to break even. I
I think my break-even yield is probably going to be about 45 bushels, 45. maybe a bit more. On soybean, corn I think is going to might be 170 bushels, which 180 is a decent crop for my neighborhood. So we're getting pretty close to what I could possibly produce. Okay. Yeah. And wheat, with the protein premium, it's close to 90 bushels an acre break-even yield for wheat, and that's pretty tough for us. Oh yeah. So the golden question: do you think you'll be making money this year, or kind of breaking even? I would be happy to break even this year. I'm not optimistic for making money, and I'm very thankful that I have my full-time job here at NDSU. So if I don't make money, I can still pay my mortgage and eat. But I'm not optimistic to make money. If I break even this year, I'd be pretty happy. I'd feel satisfied. Oh yeah. Okay. And what are your perspectives for price of the commodities this year, left for soybean and corn in a short term? They don't look good right now. Right now, like corn is like $3.50 a bushel hauled to a local elevator, which is pretty low. December corn, like new crop corn here, October corn is $3.50. December corn, so if I wait 2 months to haul it, it's worth $3.80. So the market is telling farmers to store their crop now and haul it in later. So short term, like this month, is not good. If we can hold out and sell it, in a couple of months or next spring, things look better. But the prices are still a lot lower than I'd like to see, than I need to see. Yeah, that's true. Yeah. So one of your strategies right now would be of storaging this grain. Yeah. Do you have what would be your storage capacity? I stored about between half and 2/3 of my wheat crop. I stored the rest. I hauled in based on my storage capacity. I should be able to store all of my corn crop, or nearly all of it. And the soybeans, I should be able to store 2/3 of it, maybe. 2/3. Yeah. Okay, yeah. But that isn't all bad, because this time of year I need income too. I've got land rent coming up to pay, and pre-buying seed for next year and fertilizer. So selling immediately might be essential anyway, just to have income to pay expenses. So yeah, and just like curiosity, for example, here I see that way more farmers have this storage capacity that against, like, back in Brazil, like even big to medium farmers, you see that their storage capacity is not that big as you see here in the US. So this is a good point for you guys, like a positive. It is, yeah, definitely it pays to have storage. We were just talking earlier, agriculture in Brazil, like full-scale modern agriculture is fairly new. So I'm sure over the next 20 years, the farmers will build more storage. And, as they have bigger bank accounts and develop their farms more, they may, may see the value in storage as well. As we talked about Brazil, what do you think about, like, Brazilian agriculture, or like what do you know about it, or anything like that? I know only what I hear or read in the media, which is probably, it may not be accurate, but it's very generalized. Like, we're talking Brazil is a huge country with a big difference in climate from north to south, big differences in farming practices.
So for somebody to say, you know, every farm in Brazil is 50,000 acres and they grow nothing but corn and soybeans and whatever, that's what I hear, but I believe that's not true, talking with you and others. So I don't know much. But it is nice to know that you guys have like a vision of Brazil, and as we were talking about it, would be nice to for us to bring like a series that brings a little bit of the Brazilian agriculture for you guys to understand as well a little bit more how things work over there. Yeah, it would be fascinating. You know, as I was just talking about grain storage, I had understood that most of the harvest in Brazil is trucked from the farms directly to the ports, like directly to the coast. And that can be a problem if roads are bad or it's rainy or whatever. And but I don't know if that's true or not. I don't know. And it maybe varies throughout the country. So yeah, I'm dangerously uninformed, but I would love to know more. I'd love to talk to learn more about Brazilian agriculture and talk to farmers and see what they like and what they would change if they could. Just like in the United States, there are a lot of things I like about our ag, but there are a lot of things I'd like to change. So. Yeah. What would you do different for 2026? Well, if prices remain where they are, where it's a very, you know, thin profit margin, I'm going to have to, you know, first of all, every year I should be putting all of my energy into making my farm more efficient, and the yields, do everything I can to have a higher yield and to cut expenses. So that should be my first answer, is be more efficient. And it is, you know, I want to be efficient, but, you know, we're going to have to look at cost cutting, you know, like serious cost cutting, like maybe putting on less fertilizer and risking a lower yield, or maybe just being more efficient with the yield. So do different maybe is going to be trying to cut back on inputs, spray less, or just be more efficient. Okay. All right. Yeah. That was it. Okay. Thank you again. Thank you, Marcos, for having you here. Always a pleasure. Always a pleasure to work with you guys. Bye-bye, guys. See you in the next one. É isso aí, moçada. A gente fica por aqui com a entrevista. Fiquem com Deus e até a próxima semana. E agora vamos aí rodar os outros estados, ver como que tá sendo a semana aí. Olá, pessoal. Voltamos aqui mais uma semana. Falo do estado de Indiana. E fim de dia, né? Fim de safra. Traremos aqui para vocês as atualizações dos dados climáticos e o progresso da safra agrícola norte-americana. Como já previsto, praticamente não houve chuva na última semana, e para a semana que vem temos a previsão de apenas 3 milímetros de chuva na terça-feira. Nós teremos temperaturas que vão variar entre 6 graus Celsius de mínimas até 29 graus Celsius. Porém, a terça e a quarta-feira, né, devido a essa frente fria que passará rapidamente por aqui, nós teremos máximas de 11 e de 12 graus Celsius. Nós já estamos com 68% do milho maduro aqui no estado de Indiana, o que nos permitiu já colher inclusive 16% das áreas, e a soja está com 81% já das áreas com caimento de folhas, e nós já alcançamos a marca de 25% das áreas de soja já colhida. A semana que vem nós voltamos com mais informações, eram essas as informações que nós gostaríamos de trazer hoje. Porém, a semana que vem vocês já poderão acompanhar algumas estimativas de produtividade para a colheita dessa safra, tá certo? Voltamos então a semana que vem e até lá. Obrigado por terem ficado aí até o final de mais um vídeo, né? A gente fica muito feliz com a participação de vocês, com os comentários que vocês deixam. Já fala aí de onde que você está falando, né? Como que é o solo da sua região, como que é o clima da sua região, que a gente quer saber. Já deixa o seu like, ativa o sininho para receber as notificações, segue a gente aí nas redes sociais, o @Agro Connection, e tem o nosso podcast também lá no Spotify, o @Agro Connection. Até semana que vem, fiquem com Deus e aqui é a Agro Connection.